The atomic and ionic radius, the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium, the lanthanoid contraction, the overall decrease হয়েছে দেখছিস, right? And this is due to the lanthanoid contraction is a unique feature in the chemistry of lanthanoids. বাবা কাব্য পড়াইতেছে তোদেরকে, স্টোরি মনে হয় পড়ে। দ্য ওভারঅল ডিক্রিজ ইজ দ্য ইউনিক ফিচার ইন কেমিস্ট্রি, ইন ইউনিক কেমিস্ট্রি ইউনিক ফিচার, কেমিস্ট্রি নিজেই ইউনিক ফিচার, ঠিক আছে? দ্য ওভারঅল ডিক্রিজ ইন অ্যাটমিক রেডাই অ্যান্ড আয়নিক রেডাই ফ্রম ল্যান্থানাম টু লুটেনিয়াম, দ্য ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন ইজ এ ইউনিক ফিচার ইন দ্য কেমিস্ট্রি অফ ল্যান্থানয়েডস. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the elements. ও আচ্ছা, থার্ড ট্রানজিশন সিরিজে ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন হয়েছিল না, মনে আছে? এই যে থার্ড ট্রানজিশন সিরিজে, আরে এই যে এটার মধ্যে ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন হয়েছিল, মানে এটা আর এটার সাইজ একই ছিল, জিরকোনিয়াম, হ্যাফনিয়াম, নোবেলিয়াম, টেকনেশিয়াম, মানে এত দূর, এত ইলেকট্রন, এত প্রোটনের পরেও সাইজ একই কীভাবে হতে পারে, নাম্বার অফ শেলস বাড়ার পরেও? কারণ ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন হচ্ছিল। মানে ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন আসলে কী, ব্যাপারটা কী? ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন হচ্ছে যে খাতাটাতে, হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলতেছিলাম, কী বলতেছিলাম আমি, যে উই উইল স্টাডি দ্যাট, ওকে, ওয়াই ইজ ইট, এই যে এখানে বলছে না যে ইট হ্যাজ আ ফার রিচিং কনসিকুয়েন্সেস, it has far-reaching consequences in the chemistry of third transition series of the element. হ্যাঁ ঠিকই, ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন, কারণ যেহেতু সেকেন্ড সিরিজ শেষ করার পরে তারপর তুই যখন থার্ড সিরিজে ঢুকিস তুই ল্যান্থানয়েড সিরিজ পার করে আসিস, তাই তো? when after completing the second series of the D block elements you come to the third series, you cross the lanthanoid, then you come. And hence, because of lanthanoid contraction, the sizes of zirconium, hafnium, nobelium, technetium, these all sizes have become same. And this was there in this chapter only. I will show you. Hold on. This phenomena was because of lanthanoid contraction. Here also I taught you about lanthanoid contraction. Actually, what lanthanoid contraction is, that as because in lanthanium 4f orbitals are getting filled, the 4f don't have good shielding effect or screening effect of each other, and also cannot screen the nucleus or screen the last shell or the D shell from the nucleus. Mane the 4f orbital being very big in size and diffused in size and all, okay, cannot screen its own electron from itself. This is the first thing. And this entire orbital also cannot screen the 5D that will get filled up, also cannot screen the 5D that will get filled up, okay, from the nucleus, and hence this will get attracted. So what is happening, if there is filling up of 4D, uske samne there is no F. If there is filling up of 4D, there is no F uske samne. If there is filling up of 5D, uske samne F is there. So it should be literally a large shell, because 4D matlab 4 shells hai, 5D matlab 5 shells hai. But then what happens? Bichara 4F do not have shielding effect only. And this is the reason 5D gets attracted and the size almost becomes like the previous series. And this phenomena is known as lanthanoid contraction. So basically, the decrease in atomic radii derived from the structures of the metals is not quite regular as it is regular in M+3 ions. Oh baba. This contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another. With the increase in nuclear charge along with the series, there is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number. मतलब ऐसे लिखा है जैसे बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये बताने का कोशिश कर रहा है कि डी अपने एक इलेक्ट्रॉन को जितना शील्ड कर सकता है एक दूसरे को, मतलब ये सामने है पीछे है तो इसको शील्ड कर सकेगा कि न्यूक्लियस उतना अट्रैक्ट मत कर, मेरे को अट्रैक्ट कर। ये खुद के इलेक्ट्रॉन को ही शील्ड नहीं कर सकता। पोरर देन डी, इवन मोर पोर देन डी, डी ऑल्सो हैज पोर शील्डिंग इफेक्ट, इवन मोर पोर देन डी इज 4f.
एंड इसको भी शील्ड नहीं कर सकता है। तो इसके वजह से इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया, ये पार्ट तो हम लोगों को समझ में आ गया। ये इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स, अच्छा, इज नॉट क्वाइट रेगुलर एज इट इज रेगुलर इन M+3 आयन्स। अच्छा, M+3 आयन में बहुत ज़्यादा रेगुलर है। M+3 नहीं लिख के Ln+3 लिखना चाहिए था ना। Ln+3 द डिक्रीज इज रेगुलर, और यहाँ पे उतना रेगुलर डिक्रीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द रेडाई ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज। ये तो बोला मैंने अभी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस है वो सेकेंड सीरीज के साथ सेम है। यस और नो? The almost identical radii of zirconium and hafnium, a consequence of the lanthanide contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. মানে একসাথে একই কিউবিক ক্রিস্টালে ঢুকে যেতে পারে। জিরকোনিয়াম আর হ্যাফনিয়ামের যদি স্ট্রাকচার সেম হয়, ঠিক আছে, তাহলে একই কিউবিক ক্রিস্টালে ঢুকে যেতে পারবে না, একই ক্রিস্টাল ল্যাটাইস স্ট্রাকচারে ঢুকে যেতে পারবে। তো জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা কেন একই ক্রিস্টাল ল্যাটাইস স্ট্রাকচারে ঢুকে যায় বলো তো? সাইজ সেম হয়। কেন সাইজ সেম হয়? বিকজ অফ ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন। আর ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশনের জন্য আর কি হয়, দিস কন্ট্রাকশন ইজ অফকোর্স সিমিলার টু, আচ্ছা, এই যে দ্য ডিক্রিজ ইন অ্যাটমিক রেডাই derived is not quite regular as it is regular in M+3 ions. 8.6 figure 8.6 এই যে এই দেখ +3 স্টেটে রেগুলার ডিক্রিজ হচ্ছে, তাই না, কিন্তু +2 স্টেটেও ডিক্রিজ হচ্ছে, বাট দেন এইটাই +3 স্টেট, সরি, +3 স্টেটে রেগুলার এই যে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। কি বলতে চাইছি কি কথাটা, দ্য ডিক্রিজ ইন অ্যাটমিক রেডাই is not quite regular as it is regular in M+3 ions. মানে M+3 আয়নের যে রেগুলার ডিক্রিজটা দেখতে পাচ্ছিস তো, সেটা কারণ M+3 আয়নে শুধু 4F আছে, তাহলে 4F ও নিজের মতো ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন দেখাতে থাকবে। M+3 আয়নে Ln+3 আয়নে কি আছে, শুধু 4F আছে, তো ও নিজের মতো ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন আরামসে দেখাতে থাকবে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? সো ওখানে রেগুলার ডিক্রিজ হবে, এটাই বলছি। আর ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন মানে বুঝে গেছি। Is this clear to everyone? I mean to you? Sure? থাকবে।